रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। Political tensions escalated in the national capital a day after violent clashes during the Cockroach Janata Party's Sansad Chalo March as Aam Aadmi Party MPs staged a protest outside Makadwar in the Parliament complex, condemning the police action against student protesters. Raising slogans such as "Discuss the paper leak," "Prime Minister give an answer the Lathi charge," Aam Aadmi Party leaders demanded a discussion on the alleged NEET UG 2026 paper leak and questioned the government's handling of the protest. The demonstration comes amid growing political criticism over Monday's violence, which erupted when protesters attempted to march towards the parliament. And according to the Delhi police, more than 118 police and paramilitary personnel were injured, while around 60 protesters also sustained injuries. Police alleged that demonstrators pelted stones, attempted to breach barricades, vandalized police and government vehicles, and damaged public property. Multiple FIRs have been registered under the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Arms Act and the Prevention of Damage to the Public Property Act, with CCTV footage and videos being examined to identify all those involved. Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital to meet the students and youth injured during the police action. And speaking to the media, he accused the Narendra Modi-led government of using excessive force against peaceful protesters and alleged that the centre had chosen repression instead of dialogue. Kejriwal described the police action as unprecedented. Kejriwal described the police action as unprecedented and strongly criticized the government's response to the student movement. Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh also criticized the police action, saying that democracy runs through dialogue, not batons. He alleged that several students suffered serious injuries during the clashes and questioned the conduct of the security personnel that was deployed during the operation. Singh also raised the issue of climate activist Sonam Wangchuk, questioning why the government had not held talks with him despite his prolonged hunger strike. The latest confrontation comes as the Cockroach Janata Party continues its agitation over alleged irregularities in the NEET UG 2026 examination. The organization has demanded the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, a judicial probe into the examination process, compensation of ₹1 crore to the families of NEET aspirants who allegedly lost their lives, and the immediate release of Sonam Wangchuk. Delhi police, however, defended its action, maintaining that force was used only after protesters allegedly turned violent, attacked security personnel, attempted to break through barricades, and damaged public property. Officials said that the situation had to be brought under control in order to protect the high security parliament area. The Cockroach Janata Party rejected the police version and accused security forces of using excessive force against the peaceful demonstrators. Party leaders alleged that students were assaulted without provocation and demanded accountability for the police action. A CJP delegation also met Union Health Minister JP Nadda to present its demands, and following the meeting, Nadda said that the government remains open to dialogue and appealed to protesters to end their sit-in and cooperate with their administration in restoring normalcy. Well, with the monsoon session of Parliament underway, security remains on high alert across central Delhi. Police continue to maintain heavy deployment around Parliament and other sensitive locations as political tensions over the NEET issue and the handling of the protest continue to intensify. हमारे लोगों को वहां खड़ा होने से रोक रहे हैं, ये क्या तरीका? कभी मीडिया को भगाओ, कभी लोगों को भगाओ। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सदन थोड़ी है, उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया है संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। हम नारे नहीं लगाएंगे, बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? किसी का सर फोड़ दिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, लाठी में कील भी लगा रखी थी उन्होंने, तमाशा बना रखा है। 22 दिन से एक आदमी अनशन पे है, 23 दिन से आप उससे बातचीत नहीं करोगे? इतने अहंकार में हो आप? पूरी दुनिया में घूम घूम के आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैर कर रहे हो।
तो ये ठीक बात नहीं है। पार्लियामेंट कैसे हो पाएगी? आज सेकंड डे है, आज की बात कही गई। अरे आपने सुना नहीं, फिर नारा ही नहीं सुना आपने। नौजवानों पे जो कल बर्बरता पूर्वक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई मोदी जी ने करवाई, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किया, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और जो कार्रवाई कल हुई वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाती है। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का खून बहाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये लोकतंत्र के अंदर लाठीशाही नहीं चलती, संवाद चलता है। तो नीट जो 24 में हुआ था पेपर लीक, उसके लोगों को तो मोदी ने ही छोड़ा ना। सारे आरोपियों को तो मोदी ने छोड़ा, उनकी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं किया, उस पर कुछ कार्रवाई किया मोदी जी ने। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.